Just imagine for a second, what if you can suck out carbon dioxide from the atmosphere and replace it with fresh oxygen by simply wearing clothes? The purpose of making this garment of the future was to make something that lives, that breathes, that is in line with our concept of making a green planet and having a sound future for the planet. Our photosynthetic coating is a living layer of photosynthetic microorganisms that we embed into textiles. What this means is that it absorbs carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen during both our production and the user phase. Essentially, we are providing a climate positive output for everyone that's wearing clothes. At the same time, the idea was to demonstrate to brands, to all the people involved in the fashion industry, that we have the technology and that this can be done now. O projeto começou com um grande desafio, que era reposicionar a ADCE and Creatives num contexto local, de ser do Paquistão e ter, por inerência, alguns problemas com a questão dos direitos laborais e também pelo facto de trabalhar no fast fashion e ser fornecedor das principais marcas e grupos internacionais de fast fashion. Nós temos consciência do desafio, da amplitude que esse desafio tinha e fizemos desde logo a Pacífica e a Streaming FK uma parceria para conseguir dar uma resposta mais ampla, mais abrangente a todo este desafio. Começou com o reposicionamento com base num trabalho estratégico feito em parceria com a Streaming FK e com o cliente, em que nós reposicionamos aquilo que era a percepção e também aquilo que é, na realidade, o propósito da marca numa atuação consciente da sua pegada e daquilo que poderia fazer para otimizar todos os recursos. Isso desembocou não só num rebranding visual, mas também naquilo que foi um shift do seu statement para os seus clientes. E a assinatura passou a ser ADCE and Creatives Future Before Fashion, o que faz com que a ADCE and Creatives incorporasse a responsabilidade de poder mudar o futuro de tudo aquilo que é a moda, o mercado da moda. So strategically, we had a huge problem of perception towards the brand. You know, they're a Pakistani brand, and that creates a big problem in perception in clients all over the world. Plus, they are a producer of denim, which accounts for, I think, 10% of the pollution in the world is from clothes manufacturing. So we had a very sharp target. So we knew exactly who we wanted to target because, I mean, they have roughly 200 clients in the world. Immediately we thought the solution would be in a DM piece because, I mean, it made sense. But again, we had to surpass that challenge of them being from Pakistan and a polluting industry. That is the perception, but that's not the reality. I mean, they actually have in place a lot of new technologies that, you know, they've reduced in about 35% the amount of water they spend producing the denim. They reduced also in about 35 to 40% the pollution of the dyes they use for the actual denim. They vouched to only use renewable energies to 2025. They are really trying to better this industry and to work towards the future. I mean, and that's exactly where the tagline "Future Before Fashion" comes from. It's like we're thinking about the future before we think about fashion. Sinalizar isto ao mercado para dar a conhecer e para abrir um diálogo com todos os seus clientes, a ADCE and Creatives pediu-nos uma peça que pudesse representar, que pudesse ser enviada e partilhada com os seus clientes para abrir portas e um novo diálogo. O que nós pensamos de imediato foi numa peça que pudesse ser usada, uma peça de roupa, que
que faz, na realidade, aqui, fecha um ciclo, sendo a ADCE uma empresa que faz desde o fio até à peça final do denim, uma peça que pudesse ser usada e pudesse, ao ser usada, ser uma mensagem positiva para o mercado. Este pedido aconteceu com o início da pandemia. Na realidade, este projeto ia ser iniciado com uma viagem ao Paquistão para conhecermos a equipa com a qual íamos trabalhar, mas com o início do Covid, entramos em quarentena e passamos a fazer todas as fases de desenvolvimento remotamente. O que apresentou um desafio extra a toda esta, eu diria, esta amplitude que o projeto tem, porque quando nós decidimos fazer uma peça de roupa, imediatamente pensamos que devia ser uma peça de roupa que nos pudesse proteger. E que fosse uma mensagem de que a roupa podia incorporar tecnologia, que fosse tecnologia inovadora, responsável e inspiradora. Ao fazer esta peça de roupa, pensamos logo numa proteção que fosse um poncho, que fosse unissexo e que fosse one size. E esta peça que nós começamos a desenvolver, pensamos sempre em incorporar tecnologia, features que pudessem trazer uma perspectiva para uma peça de roupa que fosse muito mais profunda do que unicamente usá-la, mas ao usar que trouxesse aqui benefícios que fossem inerentes. E os benefícios que nós conseguimos ir trazendo para esta peça de roupa, juntamente com um trabalho que fizemos com uma empresa portuguesa chamada LMA, foi desde o fio que foi fiado para fazer esta peça de roupa, conseguimos incorporar tecnologias como antivírico, antibacteriano, exatamente por causa do Covid, mas também breathable, que é uma peça que não se suja e que não tem que ser lavada, portanto, a própria peça já tinha em si elementos que a transportavam para o futuro daquilo que seria as peças de roupa, menos manutenção, mais consciência no uso de materiais. Conseguimos incorporar também uma tecnologia que nos pareceu hiper inovadora, trazida pelo Post Carbon Lab, um laboratório inglês, com o qual trabalhamos diretamente na incorporação neste poncho, nomeadamente naquilo que é o capuz, de um tecido que é um tecido de algodão puro, onde são incorporados também pequenas algas, microalgas que são vivas, o que faz com que este casaco que nós criamos, o coat, seja o primeiro casaco que está vivo e que tem que ser tratado como um ser vivo. E isso muda completamente o paradigma daquilo que é a roupa no contexto de fast fashion. Deixa de ser uma peça de fast fashion, mas é uma peça que vive connosco, que se alimenta de dióxido de carbono e produz oxigênio. É uma planta. We wanted to convey every possible new technology that you could incorporate in a piece of clothing, so in a garment. They already had a lot of those that they could actually incorporate as ADCE, and we researched more. The whole thing came from the idea of creating the garment of the future. So conceptually, we created a piece of clothing from a future collection of all the brands that are potential clients of ADCE. So it's from 2043, so a piece of a garment from the Zara collection 2043, and we send it directly to them. To other brands like H&M, Future Collection 2043, we send it directly to them. So the idea here was to deconstruct the image and the perception that Pakistan was a country that was not innovative, that was a violent country with a lot of negative things. And we wanted to deconstruct this through innovation. So we thought that we need to make a rebranding with a new identity, new logo, new strategy. This is Pacifica was the agency that delivered this together with Streamant of Guy. The first step was to make this rebranding. And the second step is once you have this rebranding done, it means that your image is new and you have this fresh idea. You need to have a vessel to transmit this idea to the world. E esta peça muda muito aquilo também que é o paradigma da própria ADCE enquanto empresa. Faz que a empresa tenha uma visão muito mais responsável e diria também muito mais potenciada para criar novas propostas de valor aos seus clientes e estas propostas de valor possam inspirar naquilo que é o futuro próximo. Coat enabled ADCE to reach new clients because with this business card, most of our clients were really curious and as well the new clients were willing to work with us. A partir do momento em que nós apresentamos a peça e a concluímos, iniciamos também aquilo que seria a apresentação do projeto internacionalmente em concursos de design. O primeiro concurso que nós apresentamos o projeto foi no clube local, Clube da Criatividade de Portugal, onde ganhamos diversos ouros. E a partir daí começamos aquilo que nós consideramos quase um circuito de concursos internacionais, após os prémios do Clube da Criatividade com o ADCE Club Europe, onde ganhamos também ouros e fomos o Best of Show in Design. Seguidamente fomos para o The One Club,
onde tivemos também ouro. Foi um trajeto muito especial para nós. Depois disso tivemos também o D&D, onde tivemos um graffiti pencil com o projeto. Para concluir foi Cannes, onde também tivemos uma prestação, na nossa opinião, notável, porque tivemos um ouro e tivemos 2 bronzes, o que nos deixou muito satisfeitos enquanto projeto, enquanto capacidade de um estúdio e 2 empresas associadas no mesmo projeto, no caso da Stream Butterfly e da Disney Pacífica, fazemos um trabalho colaborativo com tanto sucesso e mais ainda temos um cliente que esteve connosco o tempo todo e que sentiu estas conquistas como se fossem de todos e também dele. The reaction was absolutely incredible, and sure, there was a business objective here, obviously, because they wanted to be known by more potential clients, obviously. But more important than that, because all the clothing brands are feeling also the pressure from society to start reducing waste and polluting less. It is very important for them to have people working for them and manufacturers that are aligned with that type of philosophy. So it was very important strategically even for Asgard 9 to convey that message, and this garment did that in a very clear way. And it resulted actually in real business. Producing all the garments cost around 37,000 euros, and the direct revenue from that TM piece was around 5 million euros. I would say that Coat was the launching point for a new, I would say, sustainable strategy in Asgard 9. And then after Coat, we started having other products such as the banana fiber products, which was as well a success presenting to our clients. And as well, the fact that this creates, I would say, a positive energy for the change in terms of the new internal projects that we have in Asgard 9. For instance, we are replacing all the fossil fuel energy will be now driven by biomass. We are saving a lot of water as well with our new ETP plant. It's a massive success business-wise. Also sustainability-wise, it's very important in a sustainable way because you're making sure that a brand like Asgard 9 is one that is supplying big brands, and it's good for everyone. It's good even for the communication of those brands to be able to say that their denim comes from a sustainable company, a company that is constantly struggling and fighting to better the way they produce their denim.